Hola amigos, bienvenidos a nuestra clase de español. Espero que estén muy contentos y listos para trabajar mucho. Recuerden que aquí se habla español. Muy bien. Muchos saludos a ustedes. Today we have many things lined up for you. We will be presenting new vocabulary related to the professions, and then we will review most of the material that we've covered so far in our first 6 lessons. Muy bien, Kathy, gracias. We will begin today's class by covering the vocabulary that describes professions. Don't forget to take notes and repeat these words as often as you can. And by now, you have learned many words, and it is recommended that you start making flashcards, which will allow you to quiz yourself constantly. Okay, so let's get started with the vocabulary, Kathy. Vamos a ver el vocabulario de las profesiones. Muy bien. So if you look at your screen, we're going to give you both the masculine and the feminine form of each profession. Muy Okay? bien. El primero, o la primera profesión, es el doctor. El doctor. Y es un cognado. Un doctor, a doctor. Segunda es el profesor. El profesor. Muy bien. Tercera es abogado. El abogado. ¿Qué es un abogado, Kathy? An attorney. Attorney, muy bien, excelente. Y el siguiente es ingeniero. Ingeniero. An engineer. Muy bien. La próxima es artista. Artista. The artist. Artist, muy bien. Contador. El contador. El contador cuenta. Contador, that comes from the verb to count. Contar, sí. So this is an accountant. Muy bien, excelente. Y actor. El actor, an actor. Actor, excelente. So now let's do the feminine forms of these. So feminine doctor would be? La doctora. La doctora, muy bien, la doctora. Y la forma femenina de profesor? La profesora. La profesora. By the way, for doctor, sometimes you might hear another term, which is? Doctor also is médico. Médico. El médico. O médica. Y abogado es? En Abogada. femenino, La abogada. La abogada. And some female lawyers also call themselves abogado, so that's not uncommon. You can So say sometimes abogado. they would say abogada o abogado, O abogado. referring to a woman. Exactamente. Okay. Y el siguiente, ingeniera. La ingeniera. Muy bien, ingeniera. Okay. Y el próximo, La artista. la artista. Muy bien, la artista. So these words that end with ista, it's the same word, masculine and feminine. We've just changed the article. Exactamente. The only thing that changes is the definite article. Okay. Y contador es La contadora. la contadora. Muy bien. Y la última, La actriz. la actriz, female actress. All right, we have more words. So Okay. the next batch, el periodista. El periodista. It looks like the word periódico, and I think periódico is a newspaper. Exactamente. So, ¿quién es el periodista? Periodista is a journalist. Journalist. Okay. Muy bien. Siguiente es el programador. El programador, programmer. Ajá, ¿Sí? Programar is to program, so programador. Y consejero. El consejero, counselor. Exactamente, muy bien. Gives advice, da Sí. consejos. Bibliotecario. La biblioteca is the place where people go to study. Muy bien. The library. Ajá. So, el bibliotecario must be the librarian. Librarian, muy bien. Enfermero. El enfermero, a nurse. Nurse, muy bien. El científico. El científico, scientist. Scientist, muy bien. All right. Y las formas femeninas, la periodista. La periodista. Okay, so another one that doesn't change. The noun is still periodista, but the article is feminine. Correcto. And so far that there's a little pattern, right? They end in some of these ista, right? Ista, that's right. The ones that end with ista are the same in the masculine form and the feminine form. Exactamente. Okay. Programadores. La programadora. Programadora, muy bien. Consejero es Consejero, ahora la consejera. la consejera, muy bien. Y bibliotecario es El bibliotecario, la bibliotecaria. bibliotecaria. Enfermero es El enfermero, la enfermera. la enfermera, muy bien. Y el último, El científico, la científica. la científica, muy bien. All right, last set. Okay. Y vamos a empezar con el escritor. El ¿Qué escritor. es un escritor, Kathy? The writer. Writer, muy bien. ¿Tú eres escribes? ¿Eres escritor? No, yo no soy escritor. Okay, well, because we'll give the feminine Ajá, term in a second. I okay. didn't want to give it away. Siguiente, futbolista. El futbolista. ¿Tú eres futbolista? Sí, soy futbolista. No bien. profesional, pero No, muy bien. amateur.
Futbolista is a soccer player. Sí, fútbol en Latinoamérica, bueno, en el mundo, es soccer en Estados Unidos. Y fútbol americano is football here in the U.S. Muy bien. Okay? So American here in the football, in U.S. other we words. call it soccer, but everywhere else calls it football. Fútbol. Ujú. Muy bien. Y el siguiente, secretario. El secretario, the secretary. Secretary, muy bien. Cognado. Dentista. El dentista, the dentist. Dentist. And notice this is another one that ends in ista, like muy futbolista. Cajero. Cajero, I've seen this in the restaurants. Ajá. Cajero is the cashier. Cashier, muy bien. Próximo, el policía. El policía, the policeman. Policeman, muy bien. Y el último es el hombre de negocios. El hombre de negocios, something to do with business. Business. A businessman. So businessman, hombre, man, de negocios. Muy bien. Y las formas femeninas. Okay, so escritor, la escritora. Escritora, muy bien. ¿Eres escritora? Sí, yo soy escritora. Muy bien, excelente. Y el siguiente, La futbolista. la futbolista. Yo no soy futbolista. No eres futbolista, No, ¿no? no soy futbolista. Ok, muy bien. Y la siguiente, secretario es... La secretaria. La secretaria, muy bien. Próximo, El dentista, so this is la dentista. la dentista. No cambia, doesn't change, Bien. just the article. Y cajero es... La cajera. La cajera, muy bien, fantástico. El policía es... La mujer policía. La mujer policía, muy bien. Y la última, el hombre de negocios es... La mujer de negocios. La mujer de negocios. Okay, so now you've seen all these words. So let's practice and see how well you memorize them or you were able to memorize some of these. Okay, So let's try do a it. little practice section. So we're going to give you a profession in English and make sure you tell us, you can either say it out loud or write it down if you can on a piece of paper, what the form is, okay, in Spanish. So the first one is the doctor, and notice in parentheses we wrote F, so that means that it's a female A doctor. female, okay. So what would be the doctor, female, okay? And if you can, write the article along with the word, okay? Número dos is the dentist, and this one is male dentist. Muy bien. Okay? Número tres, the secretary, feminine, okay? Okay. Cuatro, the counselor, and it's a masculine counselor, hombre. Número cinco, the librarian, okay, femenina. Femenino, okay. And I should be adding the article like you mentioned. The word the is either el or la. Okay. Muy bien. And notice we don't have any plural forms, so just singular ones, okay, Oh, these so are far. All, these are all singular here. Yes. Okay. And número seis is the nurse, male nurse. Okay. Y una más, la última, the last one, the accountant, also masculine. Okay. So let's see how well you did. So let's look at the answers. Okay, I Vamos a think ver. I have an idea. Okay, vamos a ver. Número uno. The doctor, just gave you the la answer. La doctora. doctora. Ah, muy Okay, bien, muy la bien. doctora. All right, la doctora. The second one is the dentist, male. So what would that be, Kathy? If it's a man, I usually use the article el dentista. El dentista, muy bien. Muy Ahí está la bien. respuesta. Y la número tres es the secretary, femenina. If it's a woman, la secretaria. La secretaria, muy bien. Eres muy buena, Kathy. Oh, gracias. Número cuatro, it's the counselor, and it's counselor. a male counselor. So if it's a man, I think I should use el El, ajá. el consejero. El consejero, muy bien. Y la número cinco, the librarian, feminine. Okay, if it's feminine, la bibliotecaria. La bibliotecaria, muy bien. Okay. Número seis is the nurse, masculine. If it's a man, el enfermero. Enfermero. And enfermero is very similar to another word, Oh, it you sounds know? like that adjective to be sick. to be sick. Enfermo. Enfermo, so don't confuse those two. Oh, okay? so one is the person, el enfermero, Yes, and enfermo is to be sick. to be sick. Okay. Number six, the nurse, male nurse, and that is? El I just gave it enfermero. enfermero. We did that one. And the last one is the accountant. A man male. or a woman? Hombre. Hombre, so el contador. El contador, muy Muy bien. bien. All right, muy bien. So now that you've heard these professions, let's look at a short video in which people talk about their own professions. Again, try to, from memory, see if you can identify most of these professions. So let's take a look. Muy bien. ¿Cuál es tu profesión? Soy profesor. Yo soy una contadora. Trabajo en una oficina. Soy administrativa.
Yo soy trabajador en la Universidad de Palomar College. All right, Kathy, so what professions did you hear? And so what were some of the professions that you heard in that video? I think there was a professor, un Profesor, muy bien. and I heard contadora, Contadora, an muy bien. accountant. Accountant, Sí, muy okay. bien. muy bien. There was another word that we didn't see on our list, administrativa. Administrativa. ¿Qué es una administrativa? En inglés, administrator. An administrator. Sí, Muy bien. muy bien. Sí. Okay. Okay, so now we're going to begin to review some of the material that we've covered in our previous lessons. First, we're going to start with subject pronouns Excelente. and how to conjugate verbs. We covered these before, I think, in our lesson just before this. Yes, we did. Okay, so let's try the subject pronouns first. What are they, Carlos? Yes, the first one, if you recall, we're going to do the singular ones first. Okay. And so the first one for I is yo. So repeat after us. Okay, So, yo, yo, muy bien. The second one for you, informal, is tú. tú. Okay. Okay. Third one is usted. Usted. Another way to say you, but now formal. Excelente, Sí? formal. Usted. Okay. And the next one is he, so that would be él. El. Okay. And then you have ella, Ella. and that is She. she, muy bien. So these are the singular forms. So now let's go and do the plural forms. Okay. Again, this is review. So the first one for plural, we have nosotros. Nosotros, we. Okay, we. Okay. Excelente. And if it's a group of females, We women, we say nosotras. nosotras. Okay. With nosotros, remember it's only a group of males or a mixed gender group, males Okay, and males females. and females. Okay. The next one is ustedes. Ustedes. You guys, you all. See? Plural. Muy Muy bien. bien. Plural you. And it's abbreviated, don't forget, as Okay. UDS. Ellos. Ellos, they. They. Muy bien. Excelente. They. Y el siguiente is ellas. Ellas, also they. And now they women, a group of women. Excelente. See? Muy bien. This is a group of females only. Okay. Ellos, again, group of males or group of females and males. Okay. All right. So now let's try another practice section with these, with the subject pronouns. And we're going to give you, instead of telling you either he or she, we're going to use sometimes names or to identify different people. Okay. So our first one, and again, write it down or say it out loud. Our first one will be Maria. So what would be the subject pronoun for Maria? Okay, in a second we'll give you the answers. Okay, so here we're talking about Maria. About her. Like in yes. English, Maria, she lives on my street. Excelente. She, okay. Okay. The next one is Juan y Marcela. Okay. Juan es un hombre, Marcela es una mujer. Okay. Okay. Juan y Marcela. So we're talking about them again. Okay. Número 3 is Julio y yo. Okay. Julio y yo. So you're including yourself in the group. Okay. Julio y yo. Número 4 es los estudiantes. Los estudiantes. Okay. Okay. So we're talking about them. Y número 5, I. Muy fácil. I. Okay. La número 6 es you. Okay. Pero en este caso, un doctor. So I'm talking to my doctor. To your I'm asking doctor. you for my advice. Excelente. Okay. Y la última, this is the last one, is you, a classmate. Okay. No el doctor, pero un compañero de clase. Un compañero de clase. Compañero. Probably not as formal. No. Okay, let's Probablemente see. no. Okay, vamos a ver las respuestas. Okay. La número 1, Kathy, ¿qué piensas, María? Maria, another way to refer to Maria is to say ella. Ella, muy Sí. bien, excelente. Ella, her, or she. Okay. La número 2, Juan y Marcela, es Ellos. ellos, muy bien. Y la número 3, que es Julio y yo, Julio y yo. If I put myself in the group, I would say nosotros. nosotros, ¿ok? Y la número 4, tenemos los estudiantes. Los estudiantes. Los estudiantes. Ellos. Ellos, muy bien. Y la número 5 es I. Yo. Yo, muy bien, excelente. Y la número 6, you, and remember it's a doctor. Okay, so if I'm talking to my doctor, I'll say usted. Usted es formal, muy Formal, formal. yeah. Okay? You don't want to be rude. Okay? Y la número 7, la última, is you, and it's a classmate. Probably tú. I would be more informal. Tú, ¿sí? Una situación informal con Muy un bien. compañero de clase. Very good. So now let's review conjugating AR verbs. And again, we went over this in the last session. Remember that a verb that is not conjugated is called an infinitive. So let's review by conjugating the verb hablar. Okay? We're going to do 2 verbs right now. We're going to do hablar and another verb, which will be also
AR in ending. Remember that the first step when we conjugate these verbs is to eliminate the ending, in this case the AR, and we're left with what's called the stem, or la raíz. Muy Okay, bien. so what's the stem for this verb, Kathy? So the stem here would be the part that's H-A-B-L, whatever's left over after I've taken off AR. Excelente. Okay. Okay, so let's take a look. So we have H-A-B-L, and the ending for yo, Kathy, what is it? The ending for yo is O. O, the so that would verb be is hablo. Hablo. Okay, all right, very good. Y el siguiente es tú Tú hablas. hablas, muy bien. And then for él, For él, or sorry, usted, okay, usted, I think it's the same as él, right? So usted habla. habla, And excelente. él habla. Muy bien, and él habla. Okay, and then we have one final one for the singular forms, which is ella, Ella habla. habla, muy bien. Okay, and then the plural forms, Okay. we're going to do nosotros, Nosotros hablamos. hablamos, muy bien. Okay, and then for the ustedes form, Ustedes hablan. hablan, muy bien. And then one more, we have ellos, Ellos hablan. hablan, excelente. And then the last one is ellas, Ellas hablan. hablan, okay, they speak. So all right? the ustedes, ellos, and ellas, do they always have the same They form? always have the same form. Just like usted, él, and ella have the same form also. Okay. Okay? Do you want to try one on the Elmo? Sure, let's try Okay. one more. Which verb do you want to practice, Carlos? Oh, my favorite, which is viajar. Do Viajar. Okay, viajar. you remember what viajar is? Sí, viajar, to travel. To travel. Sí. Muy bien. Okay, so I'll put the infinitive first. And the infinitive here is viajar. Muy And bien, that's which an means to travel. AR verb, to travel. Okay, so now if I wanted to say I travel, I would use the form for yo. Muy bien. And, oh, I think I misspelled it already. Okay, We are left with the stem, which is so the stem is this, right? viaj. And now I'm going to put an ending on it, Excelente. and the ending would be o. Oh, See? muy Yo bien, viajo. Yo viajo. I Okay. travel. All right, let's cross this out. Let's see Okay. now the next form. Tú. Okay, and so we are going to use the same stem, so it's viaj. Okay. And we're going to add as, And then as, we change so the ending. viajas. Tú viajas. See, so I travel, and now this next one is you travel. You travel. Muy bien. Okay. How about él? Okay. Él viaja. Viaja, Correcto? correcto. So I use the same root, but this ending, a. Muy bien. And that's the same And verb it's going to be the same for ella for ella and and usted. for usted. Okay. So really, I can just remember viaja as being the one conjugation for all three of those forms. Exactamente, muy bien. Okay. All right, what about the plural forms? Let's do So the let's plurals. those. Okay. So now we'll do one more. I'll put our verb up here one more time. Muy bien. Viajar. Okay. What's the first plural form that we've covered? So it's nosotros. Nosotros. Nosotros, we. Yes. Okay. And same stem. Okay. So the stem so it's again. viaj. And then we're going to add amos, right? Amos. The ending for nosotros is amos. So we Nosotros travel. Viajamos. Viajamos. Muy ¿Sí? bien. And then let's try ustedes, sorry. Okay. Ustedes. You, a group of you. See? ¿Sí? And Ustedes. we use the same stem, Same and then we're going to add, I think, an, A-N. Okay, A-N. Ustedes Viajan. viajan. Okay. bien. Ahora, if I can remember ustedes, then I know that's also the form for Ellos and ellas. ellos and ellas. So So they're again, the same. I'll remember viajar, viajan as the same form for these three. Sí, correcto. Excelente. Muy bien. So now that we went over two verbs, now let's do a little practice, okay? And at home, we're going to give you a sentence, and you're going to have a blank and the verb in parentheses. So make sure you conjugate the verb according to the subject, okay? Read the sentence first, and then decide how to conjugate this verb depending on the subject. So the first one is yo. El verbo es hablar con el abogado. Con el abogado. And you learned abogado today. El abogado, that's right, the attorney. Excelente. So the verb by itself, if I filled in the blank with hablar, would that be correct? No. Okay, you would have to conjugate depending on the subject. Who is performing the action? So in this So I case, have to make it match with yo. yo. Muy bien. Okay, we'll give you the answers in a second. So the number 2, again, write the answers down or say them out loud. Número 2 is ella y el verbo es llamar al profesor. Llamar is llamar. to call. To call. Okay. Al profesor. Número 3 is él. El verbo es trabajar en el hospital.
Okay. El trabajar. Trabajar is to work en el hospital. Y hospital es un cognado. Sí, muy similar en inglés. Sí. Número 4 es nosotros. El verbo es hablar español. Okay. Hablar español. Okay. Y la última, la número 5, es ellas. Y el verbo es estudiar biología. Okay. Okay, estudiar biología. All right, so we'll give you a second. Now we're going to give you the answers. Okay, número 1, Kathy, ¿qué piensas? Número 1. Yo hablar con el abogado. So the first one, yo hablo. Yo hablo con el abogado. Con el abogado, ¿Sí? muy So bien. I conjugated the verb to match yo. Muy bien. Y la número 2 es ella, el verbo es llamar al profesor. Ella llama al profesor. Llama al profesor, muy bien, excelente. Y la número 3 es él trabajar en el hospital. So él trabaja. Él trabaja en el hospital. Trabaja en el hospital. Él es doctor. Es doctor. Él trabaja O en el... enfermero. O ¿no? enfermero, ajá. Muy bien. Y la número 4 es nosotros y el verbo es hablar español. So nosotros hablamos. Hablamos español. Correcto. Y la última es ellas y es estudiar biología. Ellas estudian. ¿Sí? Estudian biología. Estudian biología. Fantástico. We hope you got 100% back at home. Sí, muy bien. Okay. What's our next section, Kathy? Well, next thing we're going to do is remember some of the things we've done before, and another item that we've studied were how to say hello and how to say goodbye, Okay. the greetings and the farewells. Okay, so let's just real quickly refresh our memories. Okay. So how do we start off, for example, in the morning greeting someone? What The would we most say? common greeting is buenos días. Buenos días, okay? And if you say buenos días to me, how would I respond? Buenos días. Buenos días also is a good return, Yeah, okay? that's an easy one because you just have to repeat what The they've same said. thing, right? Okay. Correcto. All right. And then after that, to engage in a small, or just to be polite, what would I say also? In that same conversation, I could say, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Okay. Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien. Gracias. Okay, that was excellent. Muy bien. All right, and so in the afternoon, what would we say? if we Okay, greet? so right at noon, and after that, we say buenas tardes. Okay, muy bien. ¿Sí? And buenas tardes, good afternoon. Good afternoon, excelente, muy bien. And in the evening, we use Buenas noches. buenas noches, muy bien. Okay, very good. Also, what would we say when we're saying goodbye? Despedidas, the farewells. Well, we could say adios, but we don't use it as often. Sometimes Okay. we're more casual with our goodbyes. All right. Adios, hasta luego, hasta mañana, Okay. or nos vemos. Very good, muy bien. And also, you want to remember that we're people. It's very important to be very polite and formal. So you always want to say hello, goodbye, and especially if it's a group of people, you always want to say, be polite and say hello or goodbye. If not, it's considered very impolite or sometimes People rude. get offended sometimes if you come into the room and you forget to say buenos días or buenas tardes. See, Muy it's bien. a good idea to be polite. Very good. All right, and then the next thing, real quickly, just the verb ser. We use it with some cognates, and Yes. ser means to be. The verb to So we use the yo form of ser and the to form, right? Yeah, if you remember from our earlier episode, I asked you, Carlos, I said, ¿Cómo eres? Okay, and that means what am I like, right? Yeah. It looks a little bit like the question, ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? But this question is not asking how you're doing, it's asking, who are you? What kind of a person are you? Exactamente. So I would say soy, Okay, and in my case, I would say soy inteligente. muy bien. Soy inteligente. Inteligente. Muy humilde. Sí, muy Okay. bien. Kathy, ¿cómo eres tú? Yo soy responsable. Okay, muy bien. Carlos, tú eres cruel. Soy cruel con los estudiantes. Oh, en la clase. En la clase, Oh, soy Carlos cruel. es cruel en la clase. Muy bien. So this verb ser, we're using it to describe our personality, the kind of people that we are. Yes, Muy very bien. good. Okay, very good. So now quickly, let's review the vocabulary that we learned in the last lesson, and that deals with subjects, okay, school subjects. So if you look at this picture, okay, Kathy, what can you tell me? What kind of subject is this? ¿Qué materia es? We learned ¿Qué a lot of materia es? subjects last time. So aquí, las matemáticas. Matemáticas, y es un cognado. Okay, muy bien. El siguiente, ¿qué materia es, Kathy? La historia. La historia, muy bien, la historia. Okay. Y el próximo es un libro o libros
La literatura. Literatura, muy bien, la literatura. Y el próximo, estos son ordenadores o computadoras. So, es la computación. Computación, muy bien. ¿Y el próximo? Está Un hombre pensando la filosofía. Filosofía. ¿Te gusta la filosofía? Sí, me gusta. Sí, Ajá. ok. Y muy fácil. Esta clase me gusta mucho, el arte. El arte. Me gusta el arte. ¿A Sí, ti? Sí, a mí me gusta mucho el arte. Muy bien. ¿Quién es tu pintor favorito? Probablemente es Picasso. Picasso. Muy bien. ¿Y el próximo? ¿Cuál es este? La música. La música. Sí. Ok, muy bien. La música. ¿Te gusta la música? Sí, también me gusta música moderna, clásica. Clásica. Ok, muy bien. ¿Y qué es? It could Puede be ser varios. Yeah, it could be so many. How about las ciencias? Las ciencias. Muy bien, las ciencias. Y la mente. La mente, la conexión entre las personas, la psicología. Psicología, muy bien. ¿Y los genes, el cuerpo. La biología. Biología, muy bien. Y inglés y español. Me gusta mucho esta materia. Esto es las lenguas. Las lenguas, muy bien, excelente, las lenguas. Okay. ¿Tú estudias lenguas? Sí, estudio inglés, estudio español, estudio muchas lenguas. Muchas lenguas. Y enseñas español, ¿verdad? Sí, porque soy profesor de lenguas. De lenguas, muy bien. ¿El próximo qué es? Esto es la química. ¿La química? Es muy difícil la química. Sí, es difícil. Para mí es difícil. También para mí. ¿Y el próximo? ¿Cuál es esta? Esta es la administración de empresas. Es una palabra muy larga, Sí. long word, administración de empresas. ¿En inglés qué es? Business administration. Business administration, muy bien. Gente de negocios. Sí. Y la última, ¿qué es esto? Las comunicaciones. Las comunicaciones, ok, muy bien. Y nosotros somos comunicadores, ¿verdad? Sí, está porque bien. comunicamos en clase. Comunicamos en clase, comunicamos en el programa de Se Habla Español. Muy bien. Y los reporteros también, o periodistas, son Sí. comunicadores, ¿no? También. They Ellos communicate. estudian las comunicaciones. Sí, excelente. Muy bien. Okay. All right. So, thank you so much. Hopefully, this review was very helpful to you. And in our next session, we will cover many new material and we will review some things too. So, hasta la próxima. Adiós. Adiós.